Hi friends, this is a Dhruvi academic channel. So this is a educational channel. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. మీరు గనక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తే సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే సైన్స్ సిక్స్త్ క్లాస్ కంటెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఈ ఈ ఈ వీడియోలో ఫుల్ సిక్స్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. The animals are divided into six groups, right? Animals are divided into how many groups? They are divided into six groups. So what are those? Answer is amphibians, birds, fishes, invertebrate, mammals, and reptiles. Six groups. So, what are amphibians? Amphibians, we know amphibians, right? Amphibians, nothing but they need water. For example, amphibians are nothing but we take example as a frog. So, they need water, right? So, amphibians అంటే amphibians అంటే మీకు ఐడియా ఉండాలి కదా. సో జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ లిటిల్ బిట్. సో amphibians are nothing but they need water, right? For example, frogs. And birds, we know అందరికి తెలుసు కదా birds అంటే, right? Birds nothing but crow, pigeon, parrot ఇవన్నీ birds వస్తాయి, right? Fishes, we know fishes also, right? Invertebrates are nothing but the animal without backbone are called invertebrates. What are invertebrates? Invertebrates nothing but without a backbone. For example, we take a spider or earthworm. They don't have a backbone. And a jellyfish, they also not having a backbone. So these are invertebrates. They come under invertebrates, right? Whereas mammals nothing but they has a backbone, right? They has a mammals are nothing but they has a backbone and grow hairs. For example, we take a cat, dog. These are mammals, right? And reptiles, what are reptiles? Reptiles are nothing but they have a special skin made up of scales, right? Reptiles, they're having a special skin. For example, we take a lizard or turtle, means they're having a scale like skin కదా. రెప్టైల్స్ అంటే ఏంటి? లిజర్డ్ కి, టర్టల్ కి, స్నేక్స్ కి ఎలా ఉంటాయి? స్కిన్ అనేది స్కేల్ ఉంటాయి కదా. సో those are reptiles. Examples are lizard, turtles come under this category, right? This is first bit. సో మీకు ఐడియా ఉండాలని వాట్ ఆర్ amphibians, birds, fishes మీకు అందరికీ తెలుసు, బట్ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు రిపీట్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్, animals depend only on plants or called. The animals which depend only on plants are called. Answer is herbivores. The animal those who depend on plants are called herbivores. For example, we take a cow, buffalo. That animals depend on only plants, right? They eat only grass and plants kada. Those are herbivores. Animals depend on other animals for food or call. The animals which hunt other animals and uh, the animals which hunt other animals and they eat kada. For example, tiger, lion, they depend on other animals. So answer is carnivorous. Those animals are called carnivorous, right? The animal which depend on other animals are called a carnivorous. Animals that take food from plants and animals are called. The animal which take food from plants as well as animals are called. Answer is omnivorous. For example, we the human beings, we eat both plants and animals, right? We are the example kada. Omnivores. And some monkeys also present, some monkeys also are there, so it will eat plants, leaves, it will eat some small insects and animals తింటుంటాయి కొన్ని monkeys. So they come under omnivorous, right? We the for best example of we the human beings are the best example for omnivorous, right? Insects which eat other insect on surface of water. The insects which eat
the insects which eat other insect on surface of water మీద insect ఇంకో insect ని తింటుంటాయి. So what are those in which layer the insects with in the insects eat other insects? So answer is it's pond skater. So which insect that eat other insect on the surface of water? Surface ఏంటంటే పైన నీటి మీద insects ని తింటుంటది. What is that insects? That it's a pond skater. Answer is pond skater, right? అంటే పైన సర్ఫేస్ ఉంటాయి, సర్ఫేస్ లేయర్ ఆఫ్ వాటర్ మీద ఏంటి అంటే పాండ్ స్కేటర్ ఇంకో ఇన్సెక్ట్స్ని తింటుంటాయి. సో ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ పాండ్ స్కేటర్స్. మోస్ట్ animals are motile. One is exception. Most animals are motile. What is motile? You know what is motile? మనకి కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, we should know the meaning also, right? What is motile? Motile is nothing but a capable of movement. Capable movement means it can move from one place to another, right? That is called a motile. Most animals are motile, right? We know everybody knows that most animals are motile. Motile are nothing but it can be moved from one place to another, right? One is exception. One is exception. What is that animal name? So answer is it's a sponges. Sponges are sedimentary. Means they have they don't have ability అంటే స్పాంజెస్ ఏంటంటే వాటికి స్పర్శ అనేది ఉండవు. సో దే ఆర్ సెడిమెంట్ దే ఆర్ సెడిమెంటరీ సెడెంటరీ ఐ రోట్ సెడెంటరీ సెడిమెంటరీ. సో స్పాంజెస్ దే స్పాంజెస్కి ఏంటి స్పర్శ ఉండదు. దే ఆర్ one is exception. Until the most animals are motile, one is exception. What is that exception means? Sponges. Sponges are sedimentary. So don't have వాటికి స్పర్శ అనేది ఉండదు sponges కి. The animal which cannot produce their own food called. The animal which cannot produce their own food, they are called as, answer is it's a heterotroph. The animal which depend the animals they won't prepare their own food కదా. ఏంటంటే for example we take a cow, buffalo, they won't prepare their own food materials, like, right? They depend on other animals. For example, they depend on other ఏంటంటే cow animals, they eat grass and leaves కదా. ఏంటంటే they depend on other they can't prepare their own food. For example, we take plants means they prepare their own food. So the animal which cannot produce their own food are called heterotrophs. They are called as a heterotrophs, right? The organism which can produce their own food. Previous bit was the animal which cannot produce their own food, and this, yeah, which cannot produce their own food are called heterotrophs, right? Now the organism which can produce their I missed here T. Type చేస్తున్నప్పుడు I missed here T. నేనే టైప్ చేస్తాను, ఐ మీన్ నేనే నోట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాను, ఐ మీన్ నేనే వీడియో చేస్తాను కాబట్టి సో హడావిడిలో ఐ మిస్డ్ హియర్ టీ. సో ద ఆర్గనిజం విచ్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ కాల్డ్ ఓన్ ఫుడ్ ఆర్ కాల్ ద ఆర్గనిజం విచ్ ప్రొడ్యూస్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ ఆర్ కాల్డ్ అటోట్రాప్స్. అటోట్రాప్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్ అనేవి ఏంటి? దే ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్, రైట్? సో అటోట్రాప్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ప్లాంట్స్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్, రైట్? They prepare their own food materials. They are called autotrophs, right? The largest animal alive today is, which is the largest animal at present today? I mean, nowadays, present, which is the largest animal? Its answer is blue whale. At present, largest alive today is it's a blue whale, right? ఒకప్పుడు ఎప్పుడో స్పీషీస్ అనేవి ఉండేవి, ఏంటి డైనోసర్ అనేవి ఉండేవి. బట్ నౌ ద లార్జెస్ట్ యానిమల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆల్సో ఇట్స్ అ బ్లూ వేల్. Blue whale weighs in the range of blue whale weight. How much the weight blue whale weight? So its answer is it's 110 to 160 tons, and its weight 110 to 160 tons, and its length will be between 20 to and 30 meter. Its length will be between 20 and 30 meters, right? So blue whale weight is 110 to 160 tons its weight, and its length is between 20 and 30 meters, right? So next bit,
Usually it eat waste and rotten food materials, dead animals, etc. They keep surroundings clean. So they eat waste materials and waste food materials, rotten and dead animals, and they keep our surroundings clean. So answer is crows. Answer is crow. మనకి ఐ థింక్ ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో ఎక్కడో రిపీట్ అయింది, ఐ మీన్ వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్. The animal which eat food materials, dead animals and keep surrounding cleans and answer is crow. సో ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎగ్జామ్లో ఎప్పుడో రిపీట్ అయింది. సో జస్ట్ నోట్ ఇట్. నెక్స్ట్ బిట్. వాట్ ఆర్ న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్? ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఐ మీన్ వాట్ ఆర్ న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్, ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. సో వాట్ ఆర్ న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్? Their example is scavengers are nothing but scavengers are nothing but they eat dead animals and all waste materials. So answer is crow and vulture. The natural scavengers are crow and culture is vulture. Crow and vulture is the answer. This ఈ బిట్ ఏమో మనకి ఎగ్జామ్లో వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సో జస్ట్ నోట్ ఇట్. The material back from stomach to mouth and chew it again called the ఏంటంటే ఇట్స్ ఇట్ ద మెటీరియల్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ స్టమక్ ఏంటి, ఒకసారి తిన్నాక అది మళ్ళీ స్టమక్లో నుంచి బయటికి ఐ మీన్ స్టమక్లో నుంచి మళ్ళీ నోట్లో తీసుకొచ్చి అది నవ్వులుతూ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ యానిమల్, ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ దట్? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఈస్ దట్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్ నేమ్? సో ఇట్స్ రూమినేషన్. రూమినేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఒకసారి తిన్నాక ఏంటంటే మళ్ళీ అది కడుపులో నుంచి నోట్లో వెనక్కి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ తింటుంటుంది. సో కవ్ మన ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా చూస్తుంటాం కదా ఇన్ ద విలేజెస్ వి సీ కవ్ అండ్ బెఫెలోస్, రైట్? ఒకసారి మేత తినేసాక కవ్వు బెఫెల్లో తినేసాక మేతని ఏం చేస్తుంది, కూర్చొని మళ్ళీ కడుపులో ఐ మీన్ స్టమక్ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ తీసుకొచ్చి మౌత్లో అది నవ్వులుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ద ప్రాసెస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ అ రూమినేషన్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ కవ్, రైట్? Birds evolved from reptiles during which era? Birds evolved from reptiles. So which era? So its answer is it's a Mesozoic era, about 150 million years ago. About 150 million years ago. So దాన్ని ఏమంటారంటే ఇట్స్ అ మిజోయిక్ ఎరా అని అంటారు. సో 115 years ago దాన్ని ఏమంటారంటే మిజోయిక్ ఎరా. సో బర్డ్స్ ఇట్స్ evolved from reptiles, right? So answer is Mesozoic era, about 150 million years ago. Some animals like cockroaches, desert lizard, rats, owls, moths, crickets, etc. get their food only nights. Answer is because they are nocturnals. ఎందుకంటే డెజర్ట్ ఏరియాలో ఎలా అంటే why they are nocturnals? Because డెజర్ట్ ఏరియాలో ఎలా ఉంటుందంటే మార్నింగ్ క్లైమేట్ హెవీ, చాలా హై టెంపరేచర్ ఉంటాయి. సో ఆ టైంలో ఇవి ఏంటి ఒక ర్యాట్స్, లిజర్డ్, మాత్స్, క్రికెట్స్ ఏవైనా ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద అనిమల్స్ దే కాంట్ కమ్ అవుట్ సైడ్ బికాస్ ఆఫ్ అ హై టెంపరేచర్. సో ఓన్లీ నైట్ టైమ్స్ అనేవి బయటకు వస్తుంటాయి. సో నైట్ టైమ్స్ అనేవి ఫుడ్ కోసం సర్చ్ చేస్తుంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద నాక్టర్నల్స్ animals, right? The leopard is a member of a. Leopard is belongs to which family? So its answer is a it's a cat family, right? Its a lifespan is 12 and 17 years. Its lifespan will be 12 and 17 years. The leopard belongs to a cat family, right? Next bit. Birds are vertebrate animals, right? Birds are vertebrate animals. Answer is because they have a because they have a backbone, so they are called the vertebrates, right? So birds are called vertebrate animals because they have a backbone. A rat can last longer without water than a ఏంటంటే
ర్యాట్ చాలా ఐ మీన్ చాలా రోజులు కూడా ఉండగలదు. వాటర్ తాగకుండా ర్యాట్ చాలా రోజులు ఉండగలదు. దేనికన్నా ఎక్కువ రోజులు ఉండగలదు. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ క్యామిల్. క్యామిల్ కన్నా ర్యాట్ ఎక్కువ రోజులు ఉండగలదు. వాటర్ లేకున్నా క్యాట్ అనేది సర్వైవ్ అవ్వగలదు. సో మనకి ఎగ్జామ్లో క్యామిల్, ర్యాట్ అవి ఇస్తే క్యామిల్ కన్నా ఎక్కువ రోజు ఏది క్యామిల్ కన్నా వాటర్ లేకుండా ఏది ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ ర్యాట్. సో rat can last longer without water than a camel. Camel కన్నా ఏంటి ఎక్కువ రోజులు it can survive, which rat can survive. So answer is camel. Penguins, ఓకే, ఇక కామా పెట్టకుండా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాను, సారీ ఫ్రెండ్స్. పెంగ్విన్స్, ఆస్ట్రిచ్ అండ్ ఈము, రిహా ఆర్ are having a hollow bones. So answer is because they are a flightless bird. అంటే పెంగ్విన్స్, ఆస్ట్రిచ్, ఈము, రిహా ఇవేంటి దే హ్యావింగ్ ఏ హాలో బోన్స్. సో దే ఆర్ ఏ ఫ్లైట్లెట్ బర్డ్స్. దే కాంట్ ఫ్లై. సో మనకి ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. ఈ బిట్ అనేది మనకి ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అయింది. సో విచ్ ఆర్ ఫ్లైట్లెట్ బర్డ్స్ అంటే విచ్ కెనాట్ ఫ్లై. సో దే కమ్ examples are penguins, ostrich, emu, are having a hollow bones. Because they are having a hollow bones, they are a flightless birds. They can't fly. The color of a transparent objects depend on the color of transparent object depends on the color of light is transmit. The light it can transmit a light. So the color of a transparent object depends on the color of a light it transmit, right? When light shines on the object, it may answer is ఓపెన్ లైట్. ఏంటంటే ఇప్పుడు లైట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ మీద పడినప్పుడు ఏంటి ఇట్ మే బి రిఫ్లెక్ట్ ఆర్ ఇట్ మే బి అబ్జర్వ్డ్ లైట్ ఆర్ ఇట్ మే బి ట్రాన్స్మిటెడ్, రైట్? వెన్ ఏంటంటే ఒకసారి లైట్ ఏంటి పడినప్పుడు ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ మీద పడినప్పుడు ఏంటి ఇట్ మే బి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ ఇట్ మే బి అబ్జర్వ్డ్ ఆర్ ఇట్ మే బి ట్రాన్స్మిటెడ్. సో ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్. We can see easily through glass. Such materials are called. We can see easily through glass. Such materials are called transparent. మనం ఏది చూడగలుగుతామో సో దే ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్. We cannot see through some materials like wood, steel, cardboard are called. We cannot see through some materials like steel, cardboard are called opaque. Answer is opaque. Opaque is nothing but it will not reflect light కదా. ఏంటి వుడ్, స్టీల్ ఇదేంటి మళ్ళీ లైట్ పడినప్పుడు ఏంటి ఇట్ క్యాన్ రిఫ్లెక్ట్. సో ఆన్సర్ ఇస్ వుడ్, స్టీల్, కార్డ్బోర్డ్ ఇవేంటి ఏంటి దే కాంట్ రిఫ్లెక్ట్ లైట్. సో ఆన్సర్ ఇస్ opaque. The material through we can see objects but not clearly. Okay, the material we can see objects but not clearly called its answer is translucent. translucent translucent translucent. Okay, its answer is translucent because ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక పేపర్ తీసుకొని మనం ఆ పేపర్ మీద నూనె రాసేసి మనము చూస్తే ఏంటంటే వీ కెనాట్ సీ. అప్పుడు ఆ పేపర్ మీద మనం నూనె రాసేసి ఏమైనా ఆబ్జెక్ట్స్ చూస్తే కనిపిస్తుందా? క్లియర్గా అనేది కనిపించదు. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ట్రాన్స్లెంట్ ద మెటీరియల్ విచ్ కెన్ సీ we can see objects but not clearగా కనిపించదు కదా. సో దే ఆర్ ట్రాన్స్లెంట్. Water is more dense than ice. The crystalline structure that makes ice. Water is more dense than ice. Water has a more density than ice, right? The crystalline structure that makes ice. Crystalline structure that makes ice, right? So answer is less dense.
ఏంటంటే ఐస్ హ్యాస్ a less dense, whereas when compared to water, water is more dense than that ice. So water is more dense than ice, right? The crystalline structure that makes ice, the crystalline structure ఏంటి, it's make ice కదా, it has a less dense. The material which change shape or the material which change shapes are, answer is liquid. For example, water, milk, oil, these are the liquids, right? ఏంటంటే the material which change shapes అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన లిక్విడ్ ఓ వాటర్, మిల్క్, ఆయిల్ ఏది తీసుకున్నా ఏంటంటే దీస్ ఆర్ లిక్విడ్స్ కదా. అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏంటంటే వాటర్ని ఒక బౌల్లో తీసుకుంటే ఏంటంటే దానికి ఆ మెటీరియల్ది షేప్ వస్తుంది, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బాటిల్ తీసుకుంటామంటే ఆ బాటిల్ ఆ మెటీరియల్లో ఆ షేప్ వస్తుంది లిక్విడ్స్ అనేటికి కదా. దే చేంజ్ ద షేప్ కదా. సో వాటర్ అంటే లిక్విడ్ ఐటమ్స్ దే కెన్ చేంజ్ దే షేప్ కదా. సో ద మెటీరియల్ విచ్ చేంజ్ షేప్స్ ఆరా అంటే మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగితే లిక్విడ్స్, వాటర్, మిల్క్, ఆయిల్ ఏంటంటే మనం దేంట్లో పోస్తే ఆ కంటైనర్ షేప్ అనేది వస్తుంది దానికి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వాటర్ ఏమో గిన్నె చిన్న బౌల్లో నుంచి మనము బాటిల్ వేస్తే దాని షేప్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది ఆ కంటైనర్ తగ్గ, ఆ కంటైనర్ ఎలా ఉంటే ఇట్ విల్ గెట్ దట్ షేప్, రైట్? సో ఆన్సర్ ఇస్ లిక్విడ్. వాటర్, మిల్క్, ఆయిల్ are the examples. The material which don't change shapes or call, ఇందాకేంటి చేంజ్ అవుతాయి వాటి షేప్ అంటే మనం ఏ కంటైనర్లో తీసుకుంటే దాని ఆ కంటైనర్లో దాని షేప్ చేంజ్ అవుతాయి, అవేంటి లిక్విడ్స్. అంటే ద మెటీరియల్ విచ్ డోంట్ చేంజ్ షేప్, ఇవేంటి మెటీరియల్స్ షేప్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. సో ఆన్సర్ ఇస్ సాలిడ్ ఐటమ్స్, వుడ్, రాక్, బ్రిక్, ఇవేంటి షేప్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వదు. సో దీస్ ఆర్ సాలిడ్. లిక్విడ్ అనేవి షేప్స్ చేంజ్ అవుతాయి, వేరే సాలిడ్ మెటీరియల్స్ దే కాన్ చేంజ్ ద షేప్. The place where a plant or animal live grow called, the place where plant animals live grow or are called, answer is it's a habitat. హ్యాబిటేట్ మనకు అందరికి తెలుసు. హ్యాబిటేట్ అంటే ఏంటంటే ద ఆర్గనిజం లివింగ్ ప్లేస్ ఆర్ కాల్డ్ అ హ్యాబిటేట్. అంటే ఏంటి, మనము ఏంటి ఒక చోట ఉంటాం, ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, మనం కాశ్మీర్లో ఉంటాం అంటే ఏంటి మనకి అక్కడ వాతావరణం అవన్నీ మనకి అలవాటు ఆ హ్యాబిటేట్ ఆ ప్లేస్లో ఉంటాం. సో ఇట్స్ అ హ్యాబిటేట్. సో వాటిని హ్యాబిటేట్ అంటారు. అంటే ద లివింగ్ ప్లేస్ అండ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆర్గనిజం లివింగ్ ప్లేసెస్ ఆర్ కాల్డ్ అ హ్యాబిటేట్. Habitat occur in highlands and mountain ranges. Habitat occur in highlands and mountain ranges are, it's alpine or mountain. It's a alpine or mountain. Habitat occur in highlands and mountain ranges లో habitat ఉంటాయి కదా. సో వాటిని ఏమంటారు అంటే alpines or mountain అంటారు. Habitat అంటే is nothing but the organism living places are called a habitat. అంటే వాళ్ళు నివసించే ప్లేస్ని వాళ్ళు చుట్టూ ఉండే ఏంటంటే వాటి ప్లేస్ అంటే ది లివింగ్ స్టైల్స్ అండ్ దాన్ని ఏమంటారు అంటే హ్యాబిటేట్ అంటారు. హైలాండ్స్ అండ్ మౌంటైన్ రేంజెస్లో ఏమిటంటే ఆల్పైన్ ఆర్ మౌంటైన్. We find organisms like dragonfly, mayfly, and kingfisher, snail, whirling beetle, pond skater living on, ఇవన్నీ ఎక్కడ మనకి పాండ్ లేయర్స్ ఉంటాయి కదండి, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి, సో మిడిల్ లేయరా బాటమ్ లేయరా అని ఉంటుంది కదా. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ పాండ్ సర్ఫేస్ లేయర్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి. డ్రాగన్ ఫ్లై, మే ఫ్లై ఉంటాయి కదా, ఇవేంటంటే చిన్న చిన్న స్టిక్ మీద ఎప్పుడైనా చూసే ఉంటారు, గమనించే ఉంటారు కదా, చిన్న చిన్న సన్నని స్టిక్స్ మీద ఈ డ్రాగన్ ఫ్లై, మే ఫ్లై అనేవి ఏంటంటే చిన్న చిన్న స్టిక్స్ మీద వాటర్ పైన సర్ఫేస్ లేయర్ మీద చూసే ఉంటారు కదా. సో ఇవేంటి అన్ని సర్ఫేస్ పాండ్లో సర్ఫేస్ లేయర్లో ఉంటాయి ఇవి. ఇంటే
డ్రాగన్ ఫ్లై మే ఫ్లై ఇవేంటి డ్రాగన్ ఫ్లై మే ఫ్లై అనేవి మనకి చిన్న చిన్న స్టిక్స్ మీద సన్నగా ఉంటాయి కదా అవి వాటి సర్ఫేస్ మీద ఉంటాయి. ఇంకేంటంటే ఆ లేయర్లోనే కింగ్ ఫిషర్, స్నేల్, వ్రిల్లింగ్ అండ్ బీటల్, పాన్ స్కేటర్ అంటే దే ఈట్ అందర్ ఇన్సెక్ట్స్ లివింగ్ ఆన్. ఇవన్నీ ఏంటంటే సర్ఫేస్ ఆఫ్ పాండ్ పైన సర్ఫేస్ లేయర్ మీద ఉంటాయి. ఇవన్నీ మనకి ఎగ్జామ్లో అడుగుతుంటారు. అంటే మిడిల్ రీజియన్లో ఏది ఉంది అండ్ బాటమ్ లేయర్లో ఏవి ఉన్నాయని అడుగుతుంటారు. సో మనకి ఈ నేమ్స్ అనేవి గుర్తుకుండాలి. The plants which float on surface of water. The plants which float on surface of water. Its answer is Pistia. The plant which float on surface of water. Float అని తెలుసు కదా, తేలి ఆడుతుంటాయి కదా. It's float on surface of water. The answer is Pistia. The plants which having root deep underwater. The plant having a roots deep underwater. A plant ki. So answer is it's a lotus plant. They're having a roots deep underwater. Answer is lotus. The water, boat, man, leech and mosquitoes, larva are found and fish, crab also found in this region. So water boat man ante it's a one type of insect name. Water boat man ante it's one type of insect. Leeches ante telusu kada జలగలు కదా. And mosquitoes larva found and fish crabs also found is అంటే ఫిష్ క్రాబ్స్ ఇవి కూడా ఉంటాయి ఆ లేయర్ లో. సో ఆన్సర్ ఇస్ మిడ్ వాటర్. అంటే పాండ్ లో పైన సర్ఫేస్ లో ఇందాక చదివింది పైన సర్ఫేస్ లో ఉంటాయి. ఇవి మిడిల్ ఆఫ్ వాటర్ లేయర్ లో ఉంటాయి. ఇవి ఏంటంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మస్ట్ అండ్ షుడ్. సో వీటిలో నుంచి కంపల్సరీకి అంటే వీటిలో నుంచి ఆల్మోస్ట్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ a mid water is nothing but middle layer in the water. The plants like hydrilla and animals like mussels, flatworms, maggots, light is minimum here. ఏంటంటే ఈ లేయర్లో ఉంటాయి కదా హైడ్రిల్లా, యానిమల్స్ లైక్ మ్యూజల్స్, ప్లాట్ఫామ్స్, మ్యాగోట్స్ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ. ఈ ఈ లేయర్లో లైట్ ఈస్ మినిమమ్ హియర్. ఫుడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్. ఏంటంటే లైట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఈ లేయర్లో. సో ఫుడ్ అనేది ఏంటంటే అవి దేన్ని తింటాయి అంటే దే ఈట్ డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్స్. కుళ్ళిపోయినవి ఇవేమో ఉంటాయి కదా అన్ని డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్స్ని తింటుంటాయి. ఏంటి ఇవి? సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ విచ్ లేయర్? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ బాటమ్ ఆఫ్ పాండ్లో ఏంటి బాటమ్ లేయర్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ. సో మనకి ఈ నేమ్స్ అనేవి మస్ట్ అండ్ షుడ్ నేర్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ వ్యూ. The world most diverse habitat. The world most diverse habitat. Its answer is it's a coral reefs. It's a coral reefs. అంటే ద వరల్డ్ మోస్ట్ డైవర్స్ హ్యాబిటేట్. డైవర్స్ అంటే ఏంటి తెలుసు కదా మీకు అందరికి తెలుసు డైవర్స్ హ్యాబిటేట్ అంటే ఏంటో. నథింగ్ బట్ డైవర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హ్యాబిటేట్ అంటే హ్యాబిటేట్ అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ద ఆర్గనిజం లివింగ్ ప్లేసెస్ ఆర్ కాల్డ్ హ్యాబిటేట్ కదా. డైవర్స్ అంటే ఏంటి? డైవర్స్ హ్యాబిటేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ హ్యాబిటేట్ దట్ లివ్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ రీజన్, రైట్? ఏంటంటే diverse habitat is nothing but number of different habitat that live one in particular region. They live in a particular region దాన్ని most diverse అని అంటాం. So its answer is coral coral reefs. The plant and animals live in different places on land like on trees, in our house, fields, forest, etc. are called. Its answer is terrestrial habitat. ఏంటంటే ప్లాంట్స్ ఎనిమల్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఆన్ అంటే ద డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ల్యాండ్ కదా. ట్రీస్ ఇన్ హౌస్, ఫీల్డ్, ఫారెస్ట్ ఎక్సెట్రా వీటిని ఏమంటారంటే టెరిస్ట్రియల్ హ్యాబిటేట్ అని. ఇవన్నీ టెరిస్ట్రియల్ హ్యాబిటేట్ కింద వస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ ఏ టెరిస్ట్రియల్ హ్యాబిటేట్.
చిల్లీ జాస్మిన్ ప్లాంట్ రిక్వైర్ ఏంటంటే చిల్లీ జాస్మిన్ ప్లాంట్స్కి వాట్ దే రిక్వైర్ ఆన్సర్ ఇస్ లెస్ వాటర్. ఏంటి ఈ చిల్లీ జాస్మిన్కి కొంచెం వాటర్ ఉన్నా సరిపోయిద్ది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ప్యాడీని అండ్ చిల్లీని తీసుకుంటే కంపేర్ చేసుకుంటే ఏంటంటే ప్యాడీకి దే రిక్వైర్ మోర్ వాటర్ రైట్ వెన్ కంపేర్ టు చిల్లీ. సో paddy అనేవి they require more water where in the case of chili they require a less water. So if in the case of for example they may be if they ask in exam uh, chili jasmine paddy which require more water which require less water means we can answer that chili plants require less water అని అలా మనకి ఎగ్జామ్స్లో ఇలా అడుగుతుంటారు. different kinds of birds come from long distance to different kinds of birds come from long distance different types of birds వస్తుంటాయి కదా సో ఎక్కడ వస్తాయి సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ కొల్లేరు అండ్ పులికాట్ లేక్. అంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అంటే ఏంటంటే అవేంటి కొన్ని మంత్స్లో వస్తుంటాయి ఐ మీన్ మైగ్రేటింగ్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి అంటే వాళ్ళకి అక్కడ క్లైమేట్ బాగాలేకపోతే అవి మైగ్రేట్ అవుతుంటాయి కదా ఐ మీన్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి చాలా ఎంత డిస్టెన్స్ అయినా ట్రావెల్ అయ్యి వస్తుంటాయి కదా సో వాటిని మనకి ఆల్రెడీ చదివాం కదా మైగ్రేటింగ్ బర్డ్స్ అని. సో అంటే ఈ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ కమ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ టు ఏ ప్లేసెస్కి వస్తాయి సో ఆన్సర్ ఇట్స్ కొల్లేరు అండ్ పులికాట్ లేక్. వెరస్ కొల్లేరు ఇస్ ప్రెసెంటింగ్ కృష్ణా వెస్ట్ గోదావరి. కొల్లేరు ఎక్కడుంది ఇట్స్ ప్రెసెంటింగ్ కృష్ణా వెస్ట్ గోదావరి అండ్ పులికాట్ లేక్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ తిరువల్లూరు. తిరువల్లూరు ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ చెన్నై. పులికాట్ లేక్ అనేది చెన్నైలో తిరువల్లూరు అనే ప్లేస్ డిస్టిక్లో ఉంది. Near Kolleru and Pulicat Lake during the months of October and March. ఏంటంటే కొల్లేరు అండ్ పులికాట్ లేక్కి ఏ మంత్స్కి బర్డ్ వస్తాయంటే ఏ మంత్లో బర్డ్ వస్తాయంటే అక్టోబర్ అండ్ మార్చ్. ఆన్సర్ ఇస్ పెలికాన్స్ అపియర్. అంటే ఏ బర్డ్ వస్తుంది కొల్లేరు అండ్ పులికాట్ లేక్కి ఈ మంత్లో వస్తాయి బర్డ్స్ అక్టోబర్ టు మార్చ్ మంత్లో వస్తాయి ఏ బర్డ్స్ వస్తాయి ఆ బర్డ్ నేమ్ ఇస్ పెలికాన్స్. పెలికన్స్ విల్ అపియర్ దేర్ అంటే పెలికన్స్ అనే బర్డ్స్ అక్కడ వస్తుంటాయి కొల్లేరు పులికాట్ లేక్స్కి. మన ఎగ్జామ్లో బర్డ్ నేమ్ ఏంటంటే మనకి బర్డ్ నేమ్ కూడా ఐడియా ఉండాలి కదా. సో నెక్స్ట్ బిట్ ఇన్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ వీ కెన్ సీ ఎ బర్డ్ కాల్ ఇన్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ వీ కెన్ సీ ఎ బర్డ్ కాల్ అంటే అలానే మైగ్రేషన్ కొన్ని ప్లేసెస్కి వస్తుంటాయి కదా ఐ మీన్ మైగ్రేటింగ్ బర్డ్స్ వస్తుంటాయి కదా సో అలా కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ వీ సీన్ ఏ బర్డ్ కాల్డ్ ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ బట్టమేక పిట్ట. ఇన్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్లో మనం చూసే బర్డ్ ఏంటంటే బట్టమీక పిట్ట. Camphor is obtained by steam distillation. Camphor is obtained from camphor ఎలా చేస్తారంటే ఇట్స్ obtained by steam distillation. Answer is wood of camphor tree. Camphor అనేది ఎలా తయారు చేస్తారంటే వుడ్ అంటే దాని బెరడు నుంచి తయారు చేస్తారు camphorని రైట్. Answer is camphor is obtained by steam distillation. Answer is wood of camphor tree. ఏంటంటే బెరడు బెరడు దేనిది camphor tree ది బెరడు నుంచి తయారు చేస్తారు by the steam distillation. The word candle is derived from Latin word called. Candle is derived from Latin word. So what is that? Answer is it's a candere. Candere is nothing but దాని meaning అంటే shine. If green light passes through a transparent object the emerging light is if ఏంటంటే if green light passes through a transparent object నుంచి green light పాస్ అవుతే ఏంటి ఇట్స్ ఎమర్జింగ్ లైట్ ఇట్స్ ఏంటి ఎమిట్ చేసేది లైట్ ఏంటి ఆన్సర్ ఇస్ గ్రీన్ లైటే వస్తుంది. వెరస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ లైట్ తీసుకున్న వెన్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ ఏ వెన్ పాసెస్ త్రూ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్స్ ఎమిట్ లైట్ రెడ్డే ఇస్తుంది. అంటే గ్రీన్ లైట్ పాస్ అయినప్పుడు ఏంటి గ్రీన్ లైటే ఎమిట్ అవుతుంది ఇట్స్ ఎమర్జింగ్ లైట్ ఈస్ గ్రీన్. Desert and scrublands or landscape that have desert and scrublands and or landscape that have
Answer is scarce precipitation. Scarce desert and scrublands or landscapes that have a ఏముంటాయి scarce precipitation. Scarce precipitation is nothing but ఏంటంటే long period of rainfall, especially it affects growing on living. ఏంటంటే డెజర్ట్ ఏరియాలో ఉంటాయి కదా, డెజర్ట్ ఏరియా డెజర్ట్ అండ్ స్క్రబ్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆర్ ల్యాండ్స్కేప్ దట్ హ్యావ్ ఏంటంటే దట్ హ్యావ్ ఏ స్కేర్సీ ప్రెసిపిటేషన్. స్కేర్సీ ప్రెసిపిటేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇట్స్ హ్యావ్ ఏ లో రెయిన్ఫాల్. అంటే డెజర్ట్ ఏరియాలో ఎలా ఉంటుందండి, హెవీ రెయిన్ఫాల్స్ ఉంటాయో ఉండవు కదా, ఇట్స్ హ్యావ్ ఏ లో రెయిన్ఫాల్. ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఏంటంటే ఆ రెయిన్ఫాల్ వల్ల ఏంటంటే ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ గ్రోయింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ లైక్ ప్లాంట్స్ అండ్ లివింగ్ కదా, వాటి మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంటాయి కదా డెజర్ట్ ఏరియాలో, రైట్. దాన్ని స్కేర్సీ ప్రెసిపిటేషన్ అంటారు. సో నెక్స్ట్ బిట్ ఇస్ when fresh water mix with salt water you will find. ఫ్రెష్ వాటర్ సాల్ట్ మిక్స్తో సాల్ట్ వాటర్తో మిక్స్ అయినప్పుడు మనము వాట్ వి ఫైండ్ ఆన్సర్ ఇస్ మ్యాంగ్రూవ్స్. మ్యాంగ్రూవ్స్ అనే చెట్లు కనిపిస్తుంటాయండి. అవి ఎక్కడ పెరుగుతాయంటే ఫ్రెష్ వాటర్ విత్ ఫ్రెష్ వాటర్ విల్ బి మిక్స్ విత్ సాల్ట్ వాటర్. సో వి ఫైండ్ మ్యాంగ్రూవ్స్, మ్యాంగ్రూవ్స్ ట్రీస్ కదా. సో ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అయింది క్వశ్చన్. అంటే ఇది ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి పేపర్ 2లో అలా రిపీట్ అయింది. సో జస్ట్ నోట్ ఇట్. How much percentage of earth is covered with water? How much percentage of earth is covered with water? 71% of the earth is covered with the water, right? The item which contain more than one substance or called. The item which contain more than one substance or called a answer is mixture. ఏంటంటే ఒకదానికన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, సో the item which contain more than one substance or more than one substance contain these are called a mixture. The combination of sand, stone and cement are called. ఏంటంటే శాండ్, స్టోన్, సిమెంట్ ఈ కాంబినేషన్ ఇవన్నీ మిక్స్ చేస్తే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కాంక్రీట్. ఏమంటారంటే కాంక్రీట్. The process of separation of mud and sand is called ఏంటి, the process of separation of mud and sand is called a separation of mud and sand is called a it's that process is called as sedimentation. That process is called as sedimentation. The process water gets separated from mud. The process water gets separated from it and water separate చేస్తాం mud నుంచి. సో ఇట్స్ అ సెడిమెంట్. మడ్ని ఏంటంటే సెడిమెంట్ అంటాం. సో ఇట్స్ కాల్డ్ దాన్ని ఆ ప్రాసెస్ నేమ్ అంటారు. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ డికాంటేషన్, డిసాంటేషన్, డికాంటేషన్స్ ఆ ప్రాసెస్ని డికాంటేషన్ అంటారు. డిసాంటేషన్ cantation, it's a desantation. వాటర్ ఏంటి సపరేట్ చేస్తారు మడ్, సో ఇట్స్ అ డికాంటేషన్ ప్రాసెస్. We can walk on water of Dead Sea. It is a salt lake found in. ఏంటంటే మన సీ మీద వాక్ చేయగలం. సో ఇట్స్ దాన్ని డెడ్ సీ అంటారు. సో వేర్ వీ కెన్ ఫైండ్ దిస్ లేక్ ఆన్సర్ ఇస్ Jordan. We can find this in Jordan to east and Israel west back to west. We can walk on water of Dead Sea. It is salt lake found in ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఈ లేక్ అనేది జోర్దాన్, ఈస్ట్ అండ్ ఇజ్రాయెల్ దగ్గర అండ్ వెస్ట్ బ్యాంక్ టు వెస్ట్. Farmers farmers separate grain which are bigger in size from smaller one called. ఏంటంటే ఫార్మర్స్ ఏంటంటే బిగ్గర్ సైజ్ గ్రెయిన్ని స్మాలర్ సైజ్ గ్రెయిన్ని సపరేట్ చేస్తారు కదా, సో దాన్ని ఏమంటారు. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ సీవింగ్. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ సీవింగ్. దిస్ మెథడ్ ఇస్ కాల్డ్ సీవింగ్. అంటే బిగ్గర్ గ్రెయిన్స్ స్మాలర్ గ్రెయిన్ని సపరేట్ చేస్తారు కదా, సో దట్ మెథడ్ ఈజ్ అ సీవింగ్. సాలిడ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ కాల్డ్. అంటే మనకి ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనకి ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అయింది. సాలిడ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ కాల్డ్ దేన్ని అంటారు.
సాలిడ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ డ్రై ఐస్. డ్రై ఐస్ని సాలిడ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటారు కదా. Before giving injection to patients, doctor makes injection powder with some liquid. What is it? What is it? మనకి ఇంజెక్షన్ ఇవ్వకముందు పేషెంట్స్కి డాక్టర్ ఇంజెక్షన్లో ఒక మిక్స్ ఇంజెక్షన్ పౌడర్ విత్ సమ్ లిక్విడ్ ఏదో లిక్విడ్తో మిక్స్ చేస్తారు. సో ఆ లిక్విడ్ ఏంటి? ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ అ డిస్టిల్ వాటర్. డిస్టిల్ వాటర్ అనేది మిక్స్ చేస్తారు మనకి ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు. సో ఇట్స్ నాట్ ఏ నార్మల్ టాప్ వాటర్, ఇట్స్ అ డిస్టిల్ వాటర్. The process of substance change directly from solid to gaseous form. The substance which change from solid to gaseous form, it's called answer is it's a sublimation. A process name antaru ante sublimation antaru. Which lake is the Indian largest salt water lake? India lone largest salt water lake anta. Its answer is Chilka Lake. Its answer is Chilka Lake. The process for separating components of a mixture. The process for separating components of a mixture. Its answer is chromatography. మనం chromatography అనేది ఏంటంటే డిగ్రీలో చేసుంటాం కదా క్రోమాటోగ్రఫీ సపరేటింగ్ మనీ మిక్చర్స్ ఇవన్నీ. సో మీకు ఐడియా అనేది ఉంటుంది. ద ప్రాసెస్ separating components of a mixture. It's a chromatography. This is one type of method, right? Soil and rock layers naturally filter. Soil and rock layers naturally filter. Its answer is గ్రౌండ్ వాటర్. ఏంటంటే గ్రౌండ్ వాటర్ సాయిల్ రాక్స్ లేయర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా న్యాచురల్గా ఫిల్టర్ చేస్తాయి. సో ఇట్స్ గ్రౌండ్ వాటర్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. సో ఆన్సర్ ఇస్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ క్లారిటీ. ఏంటంటే ఇవి వాటర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఉంటాయి కదా దే విల్ హ్యావ్ ఎ హై డిగ్రీ ఆఫ్ క్లారిటీ. ఇఫ్ డిస్టిల్ వాటర్ ఈస్ కన్జ్యూమ్డ్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్, ఏంటంటే మన డిస్టిల్ వాటర్ అనేది మనం తాగుతుంటే ఏమవుతుందంటే మన హెల్త్కి its answer it will hamper metabolic process. It will hamper మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే మన జీర్ణ వ్యవస్థకు మన జీర్ణ వ్యవస్థ అంటే మన జీవన మన జీవన వ్యవస్థకి అదేంటి ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ అస్. ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు డిస్టిల్ వాటర్ తాగుతుంటే మనకి ఏంటంటే మనకి ఎఫెక్ట్ అంటే ఎలా అంటే ఈ డిస్టిల్ వాటర్స్లో ఏంటంటే మినరల్స్ ఇవి అన్ని మినరల్స్ కాల్షియం మ్యాగ్నీషియం అనేవి ఉండవు. ఎందుకంటే వాటర్ని డిస్టిల్ చేసినప్పుడు ఏంటి వాళ్ళు వాటర్ని ప్యూరిఫై చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ మినరల్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతుంటాయి. సో అప్పుడు మనం వాటర్ తాగినా వేస్ట్. దానివల్ల ఏంటని మన బాడీకి మినరల్స్ అనేవి రావు. సో ఇట్ విల్ హ్యాంపర్ మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అంటే మన జీవన ప్రక్రియకు పాడు చేస్తుంది. సో మన ఆ ప్రక్రియ ఇస్తుంది బట్ మన జీవన విధానాన్ని ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ అస్ ఇండైరెక్ట్లీ. మన హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవి వస్తుంటాయి. ఎందుకంటే ఏంటంటే ఆ డిస్టిల్ వాటర్ మినరల్స్ అన్నీ కంప్లీట్గా పోతాయి కదా. సో అప్పుడు మనకి మినరల్స్ ఉండవు మన బాడీకి, కాల్షియమ్స్ ఉండవు, మ్యాగ్నీషియమ్స్ ఉండవు. సో ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఇట్ విల్ హ్యాంపర్ అవర్ మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అంటే మన జీర్ణ వ్యవస్థకు పాడు చేస్తుంది. ఇన్ మిడిల్ ఏజ్ సాల్ట్ వాస్ సో ఎక్స్పెన్సివ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ రిఫర్డ్ యాస్. అంటే మిడిల్ ఏజ్లో సాల్ట్ వాస్ సో ఎక్స్పెన్సివ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ రిఫర్డ్ యాస్ వైట్ గోల్డ్. వైట్ గోల్డ్. వాట్ ఈస్ వైట్ గోల్డ్ అంటే సాల్ట్. అంటే మిడిల్ ఏజ్లో సాల్ట్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా అయిపోయింది. సో అప్పుడు ఏంటంటే ద రిఫర్డ్ యాస్ ఇట్స్ అ వైట్ గోల్డ్. వైట్ గోల్డ్. A method for removing the husk from grain called. A method for removing హస్క్ని గ్రెయిన్ నుంచి సపరేట్ చేస్తారు, రిమూవ్ చేస్తారు కదా. సో ఆ మెథడ్ని ఏమంటారు? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ వినోయింగ్. నథింగ్ బట్ ఏంటంటే హస్క్ అంటే తెలుసు కదా మీకు అందరికీ. హస్క్ అంటే ఏంటంటే పొట్టు, అవుటర్ లేయర్ ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హస్క్ పొట్టు అంటే ఎలా అంటే హస్క్ అంటే మనకి పొట్టు ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ప్యాడీ తీసుకుంటాం, పైన పొట్టు ఉంటుంది కదా.
దాన్ని ఇట్ రిమూవ్ హస్క్ ఫ్రమ్ గ్రెయిన్, ఆ పొట్టుని మనం గ్రెయిన్స్ నుంచి సపరేట్ చేస్తాం కదా. సో ఆ మెథడ్ని ఏమంటారంటే వినోయింగ్ అంటారు. అది ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. సో హస్క్ అంటే పొట్టు కదా, దాన్ని ఏంటి సీడ్స్ నుంచి సపరేట్ చేస్తుంటారు కదా, గ్రెయిన్స్ నుంచి. సీడ్స్ కాదు, అదే గ్రెయిన్స్ నుంచి. సో ఆ మెథడ్ని వినోయింగ్ అంటారు. ద టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్ యూజ్డ్ ఇన్ బుక్ బైండింగ్ అంటే ఏ ఫ్యాబ్రిక్ని యూజ్ చేస్తారు బుక్ బైండింగ్లో? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ క్యాసియో. క్యాసి ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ క్యాసియో. ఆ ఫ్యాబ్రిక్ నేమ్ ఏంటంటే క్యాసియో. కైకో. కైకోనా? క్యాసియో. ఇట్స్ అ కైకో. Silk is commonly obtained from. We know everybody. We know that silk is obtained from. Answer is silkworms. We get silk from silkworms, right? In recent times, scientists have come up with the innovation where silk is produced from. ఏంటంటే రీసెంట్ టైమ్స్లో సైంటిస్ట్ దే హ్యావ్ ఇన్నోవేటివ్ ఏంటంటే సిల్క్ ఇందులో నుంచి కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అంటున్నారు. సో ఆన్సర్స్ ఇట్స్ ఎ స్పైడర్. ఫ్రమ్ ద స్పైడర్ ఆల్సో దే కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద సిల్క్. విచ్ ఫ్యాబ్రిక్ యూస్ ఫర్ మాపింగ్ అండ్ మేకింగ్ గన్నీ బ్యాగ్స్? మాపింగ్ చేస్తుంటాం కదా, ఇల్లు తుడుస్తుంటాం కదా, మాపింగ్ అండ్ మేకింగ్ గన్నీ బ్యాగ్స్ ఏ ఫ్యాబ్రిక్ యూస్ చేస్తారు? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ అ కోర్స్ ఫ్యాబ్రిక్. ఆ ఫ్యాబ్రిక్ నేమ్ ఏంటి? కోర్స్ ఫ్యాబ్రిక్. విచ్ మెటీరియల్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ మేకింగ్ క్లోత్స్, స్కూల్ బ్యాగ్స్, మేకింగ్ బ్యానర్స్, ఫ్లాగ్స్, షూస్, కటన్స్ ఎక్సెట్రా? ఆన్సర్స్ ఇట్స్ అ ఫ్యాబ్రిక్. ఫ్యాబ్రిక్ అనేది యూస్ చేస్తారు క్లాత్లో, బ్యాగ్స్లో, బ్యానర్స్లో, ఫ్లాగ్స్లో, షూస్లో, కటన్స్లో, వీటన్నిటిలో ఫ్యాబ్రిక్ అనేది యూస్ చేస్తారు. విచ్ ఫైబర్ ఇస్ థిక్ అండ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ యూస్డ్ ఇన్ మేకింగ్ రగ్స్, సాక్స్ అండ్ బ్రషెస్? రగ్స్, సాక్స్, బ్రషెస్ అన్ని తయారు చేయడానికి ఏంటి ఈ ఫైబర్ అనేది థిక్ అండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. సో ఆన్సర్స్ ఇట్స్ కాయర్ ఫైబర్. ఇట్స్ కాయర్ ఫైబర్. ఈ ఫైబర్ నేమ్ ఏంటి? కాయర్ ఫైబర్. ఏంటంటే ఆ, ఈ ఫైబర్ ఏంటంటే మన కాటన్ ఉంటుంది కదా, కాటన్ కన్నా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. అండ్ వెన్ కంపేర్ టు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, వెన్ కంపేర్ టు కాటన్ దిస్ ఫైబర్ ఇస్ థిక్ అండ్ స్ట్రాంగ్. There are thread-like structure in fabric. These threads are called. Answer is yarn. There are thread-like structure in the fabric. So these threads are called a yarn, right? The fabric such as cotton, jute, or obtained from. We know that cotton, jutes, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంటాయి? So these are answers plants. We get from plants only, no? So answer is plants. The fabric such as silk and wool are obtained from. We know silk and wool we get from. Answer is animals, right? Cotton, jute, wool, and silk are example of. Answer is it's a natural fiber. Cotton, jute, silk, wool, and silk are examples of. ఇవన్నీ ఏంటి మనకి natural fibers అడిగితే exam లో ఇవన్నీ natural fibers ఏగా. So answer is natural fiber. Cotton plants are cultivated in which soil? Cotton plants are cultivated in which soil? Answer is it's black soil. Cotton will be cultivated in black soil. So it will be cotton ఎక్కడ కల్టివేట్ చేస్తారు అంటే బ్లాక్ సాయిల్లో. కాటన్ క్రాప్స్ వైడ్లీ గ్రోన్ ఇన్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్? అంటే కాటన్ క్రాప్స్ వైడ్లీ ఎక్కువ ఎక్కడ గ్రో అవుతుంది, ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ప్రకాశం అంట, ఆదిలాబాద్ అంట, నల్గొండ. ద హెయిర్ ఆఫ్ యాక్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్. yak the hair of yak is very useful in the production of. Answer is అంటే హెయిర్ ఆఫ్ యాక్ని యాక్ హెయిర్స్ ఉంటాయి కదండి, దున్నపోతు అదే యాక్ దున్నపోతులాగా దున్నపోతు అంటారా దాన్ని? సో ఏంటి దాని హెయిర్స్తో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్, అంటే వామ్ క్లోత్స్, మ్యాట్స్, సాక్స్ ఇవన్నీ తయారు చేస్తారు దాని హెయిర్స్ నుంచి. When cotton wool is separated from seed, it is called.
కాటన్ wool కాటన్ ఉంటుంది కానీ wool is separated from seeds. It is called as a ginning. ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటారంటే ginning మెథడ్ అంటారు. చార్లెస్ చార్లెస్ మెకింటోష్ was a Scottish chemist who invented in 1823 method for making. Answer is waterproof garments. ఏంటంటే చార్లెస్ మెకింటోష్ వాజ్ ఏ స్కాటిష్ ఈయన స్కాటిష్ కెమిస్ట్రీ హీజ్ ఎ స్కాటిష్ కెమిస్ట్రీ he invented in 1823 year method for making వాటర్ ప్రూఫ్ గార్మెంట్స్ అనేది ఈయన తయారు చేశారు. ఎవరంటే చార్లెస్ మెకింటోష్. he belongs to a Scottish. In which district cotton is widely grown? In which district cotton is widely grown? Answer is it's a Nalgonda. మన స్టేట్లో వచ్చేసరికి కాటన్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కువగా పెంచుతారు, ఐ మీన్ పండిస్తారు అంటే ఇన్ నల్గొండ. మహాత్మా గాంధీ encouraged people to wear khadi. People burnt imported cloths during this movement. ఏ మూమెంట్లో బర్న్ చేశారు? ఖాదీ. ఖాదీ పీపుల్ బర్nt ఇంపోర్టెడ్ క్లోత్స్ని బర్న్ చేశారు. సో ఆ మూమెంట్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఆన్సర్స్ స్వదేశీ మూమెంట్. ఆ మూమెంట్ పేరు ఏంటంటే స్వదేశీ మూమెంట్. లైక్ కాటన్, జూట్, yarn useful in making fabric. It is also called as a golden fiber. It is also called as a golden fiber. Which fiber is harder, stronger and more rough? ఏ ఫైబర్ హార్డ్గా ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది, మోర్ రఫ్గా ఉంటుంది? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ జూట్ ఫ్యాబ్రిక్. జూట్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది చాలా హార్డ్గా, స్ట్రాంగ్గా, రఫ్గా ఉంటుంది. The jute is obtained from, we know that jute is obtained from answers plants. Oh, that only stem of a jute plant. Jute ఎక్కడి నుంచి అంటే it's obtained from stem of a jute plant, right? Paddy, chili and other commercial crops packed in answers. అంటే మనం చూస్తుంటాం కదా ప్యాడీ, అంటే అదే రైస్ ఇంకా చిల్లీ ఇవన్నీ గన్నీ బ్యాగ్స్ అని ఉంటాయి కదా, దాంట్లో ప్యాక్ చేస్తుంటారు. ఆ గన్నీ బ్యాగ్స్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ ఏ జూట్ ఫ్యాబ్రిక్. ఆ గన్నీ బ్యాగ్స్ని ఎలా తయారు చేశారంటే జూట్ ఫ్యాబ్రిక్, ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ ఏ జూట్ ఫ్యాబ్రిక్. Fiber is also made from answer is red sorrel. Fiber is also made from red sorrel అంటే రెడ్ ఎర్ర గోంగూర ఉంటుంది కదండి. సో ఇట్స్ గోంగూర అండ్ బ్యాంబూ ఫైబర్ని ఇందులో నుంచి కూడా తయారు చేస్తారు. ఏంటి? గోంగూర అండ్ బ్యాంబూలో నుంచి కూడా. ద వరల్డ్ ఫస్ట్ మైక్రోఫైబర్ వాజ్ ఫస్ట్ ఇన్వెంటెడ్ బై. మైక్రోఫైబర్ ఫస్ట్ ఇన్వెంట్ చేసింది ఎవరు? It's Dr. Miyoshi Okamoto in the year 1970. Toray Industry. In the ఇండస్ట్రీ పేరు వచ్చేసరికి టోరే ఇండస్ట్రీ. ఆయన ఫస్ట్ ఇన్వెంట్ చేసింది ఎవరంటే హిస్ నేమ్ ఇస్ ద డాక్టర్ మియోషి ఒకమోటు రైట్. ప్లేసెస్ లైక్ గద్వాల్, వెంకటగిరి, సిరిసిల్ల, నారాయణపేట్, ధర్మవరం, పోచంపల్లి, మంగళగిరి and Kottakota are famous for, these places are famous for handloom industry. Handloom industry ki these are the places are very famous. Which district is famous for carpet industry? Which district is famous for a carpet industry? Carpet industry ki a district famous? Its answer is Warangal. Fibers made up of chemicals are called. Fibers are made up of chemicals are called. It's a artificial or synthetic fiber అంటాం. కెమికల్స్తో తయారు చేసే ఫైబర్ని ఏమంటారు? ఇట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్ సింథటిక్ ఫైబర్స్, రైట్. Making yarn from fiber is called spinning. Making of yarn from fiber is called spinning. Handlooms or powerlooms are used in dash weaving.
Hand looms or power looms are used in weaving, right? They are used in weaving. Polyester most commonly used manufactured fiber is made from polyester most commonly used and manufactured fiber is made from petroleum. This polyester commonly used and manufactured fiber is made from its petroleum. Answer is petroleum. The tree which remains same distance from the ground as tree grow. The tree remain the same distance. It remain the same distance. The same distance from the ground as it trees grow. A tree grow అయినా ఏంటి it remain at the same distance from the ground. So which tree that is? Answer is it's a notch tree. It's a notch tree. Notch tree. Banana oil is made from its answer is petroleum. Banana oil is made from petroleum. In plants, the main root become thick and has a thin rootlets. This main root is known as plant ఉంటాయి కదా మెయిన్ రూట్ అనేది ఉంటాయి కదా వర్టికల్ షేప్లో సో ఆ రూట్కి చిన్న చిన్నవి సన్నగా రూట్లెట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మెయిన్ థిక్గా ఉంది కదా సో ఆ మెయిన్ రూట్ని ఏమంటారు సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ట్యాప్ రూట్ దాన్ని ఏమంటారంటే ట్యాప్ రూట్ ట్యాప్ రూట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది థిక్గా ఉంటుంది వర్టికల్గా ఉంటుంది దాని పక్కన ఏంటి చిన్న చిన్న స్మాల్ రూట్స్ కూడా ఉంటాయి సో మనకి ఏమంటే థిక్ రూట్ వాట్ ఆర్ దిస్ థిక్ రూట్ అంటే థిక్ రూట్ని మెయిన్ రూట్ అంటాం సో దిస్ మెయిన్ రూట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ ట్యాప్ రూట్ ద ప్లాంట్స్ హ్యావింగ్ స్మాల్ హెయిర్ లైక్ రూట్స్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ రూట్స్ నోన్ యాజ్ ఏంటంటే మనం రూట్స్ అనేవి చూస్తాం కొన్ని ప్లాంట్స్కి ఏంటంటే హెయిర్స్ లాగా చాలా సన్నవి అంటే రూట్స్ ఉంటాయి కదా సో స్మాల్ హెయిర్ లైక్ రూట్స్ ఉంటాయి కదా సో దీస్ రూట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ వీటిని ఏమంటారంటే ఫైబ్రస్ రూట్ అంటాం వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ రా యాపిల్ రా యాపిల్లో వాటర్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఎంత ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ 84%. 84% water is present in raw apple. Water, what percentage of water present in raw cucumber? Cucumber లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ కుకుంబర్ అంటే తెలుసు కదా కీరా తింటుంటాం కదా కీరా కళ్ళకు కూడా పెట్టుకుంటుంటాం కదా అంటే అందులో 96% వాటరే ఉంటుంది some plants like radish carrot beetroots store food materials in the store food material in answer is roots ఇవన్నీ ఏంటి రాడిష్ క్యారెట్ బీట్రూట్ ఇవన్నీ ఏంటి రూట్స్ దే స్టోర్ ఫుడ్ ఇన్ రూట్స్లోనే స్టోర్ చేస్తుంది in which district there is a traditional cottage industry present ఈ districtలో traditional cottage industry is present so its answer is Warangal. The bean shaped part seen in leaf useful for exchange of gases. Which part of the leaf is used for exchange of gases? So answer it's a stomata. Right. Stomata అనేది మనకి చాలా టైమ్స్ ఎగ్జామ్స్లో రిపీట్ అయింది ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లైక్ కదా మనకి నోస్ ఎలా గాలి పీల్చడానికి సో స్టొమాటా ప్లాంట్ కూడా అలాంటిది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను the water released in the form of vapor called the water released in the form of vapor is called a transpiration. That process is called a transpiration. The arrangement of veins in a leaf web-like structure is called ఏంటంటే మన లీఫ్ మీద వీన్స్ చూస్తుంటాం కదా గిత్తలు సన్నగా అట్ వెబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లా కనిపిస్తుంటే మనకి సో దోస్ లీవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ అ రెటిక్యులేట్ వెనేషియా ఆ లీవ్స్ని ఏమంటారంటే అంటే వెబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లీవ్స్ మీద ప్రెజెంట్ ఉంటే వాటిని ఏమంటారంటే రెటిక్యులేట్ వెనేషియా అంటారు the arrangement of a leaf the veins of a leaf are parallel to each other or called answer is it's a parallel venetia they are parallel to each other అందులో ఏంటి రెటిక్యులేట్ వెనేషియా వచ్చేసరికి దే ఆర్ వెబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ present leaf మీద ఉంటే so this that is a reticulate venetia whereas the leaves are the veins of a leaf are parallel to each other they are parallel to each other so those are called a
ప్యారలల్ వెనిషా చూసే ఉంటాం కదా లీఫ్లో ఇటు సైడ్ అటు బోత్ సైడ్స్ ఉంటాయి కదా, మధ్యలో గీత ఉంటుంది, టూ సైడ్స్ ప్యారలల్గా ఉంటాయి కదా. సో ద ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్ దాన్ని ఏమంటారంటే ప్యారలల్ వెనిషా అంటారు. Pistils have three parts. Yeah, we know that pistils have three parts. So answer is stigma, style, ovary kada. The process which plants make their own food in presence of sunlight. Presence of sunlight, water, carbon dioxide are called tells kada. Its answer is photosynthesis. ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటారు ఫోటోసింథసిస్ విచ్ ప్రిపేర్ దర్ ఓన్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ వాటర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కదా. ఫోటోసింథసిస్ ప్లాంట్ ప్రిపేర్ కదా ఫుడ్ మెటీరియల్. Which part of the flower are colorful and attract insects and birds that help in pollination? Which part of the flower that is? It's an answer అంటే కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది, అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఇన్సెక్ట్స్ని అండ్ బర్డ్స్ని కూడా, అండ్ దట్ విల్ బి హెల్ప్ ఇన్ పాలినేషన్ ఆల్సో. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ పెటల్స్. పెటల్స్ అనేవి ఏంటి, ఫ్లవర్ పెటల్స్ ఉంటాయి కదా, ఎలా ఉంటాయి చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి కదా, ఇన్సెక్ట్స్ని అట్రాక్ట్ చేస్తాయి, బర్డ్స్ని అట్రాక్ట్ చేస్తాయి. సో అది దట్ ఆల్సో హెల్ప్ ఇన్ ద పాలినేషన్. సో ఆన్సర్ ఇస్ పెటల్స్. Plants like potato, turmeric, garlic, ginger, sugar can store food materials. Answer is in stem. In stem they store food material. So these stems are called as a modified stem. In stem. Buds are small. Buds are small swelling on a plant. Which answer is it's a shoot, leaf, flower develops. ఏంటంటే బర్డ్స్ మన ప్లాంట్స్కి చూస్తాం కదా కొన్ని కొన్ని చోట స్మాల్ స్వెల్లింగ్స్ ఉంటాయి కదా. సో అంటే ఆ పార్ట్లో షూట్స్, లీఫ్, ఫ్లవర్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి. Grapes, clematis have stem that climb with the help of answer is tendrils. Tendrils is nothing but తీగ కొమ్మలాగా పాక్కుంటూ వెళ్తుంటాయి కదా, చుట్టుకున్నట్లుగా ఉంటాయి కదా. సో వాటిని టెండ్రిల్స్ అంటాం. The change of a state from liquid to gaseous are called, its answer is evaporation. Liquid to the change of state from liquid to gaseous are called evaporation. The change of a state from gases to liquid is called gas నుంచి liquid change అయ్యేదాన్ని ఏమంటారంటే it's a condensation. It's a condensation state. The change of state from liquid to solid it's called answer is సాలిడిఫికేషన్. లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఐసే తీసుకుందామంటే లిక్విడ్ వాటర్ ఉంటుంది ఆ లిక్విడ్ పార్ట్ తీసుకెళ్ళి మన ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసేయమంటే సాలిడ్లో చేంజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సాలిడిఫికేషన్. The mechanical and the chemical breakdown of a food into smaller components are called answers digestion. ఏంటంటే మన ఫుడ్ తింటాం కదా అంటే చిన్న చిన్న స్మాల్ ఇట్స్ బ్రేక్ డౌన్ అండ్ ఫుడ్ ఇంటూ స్మాలర్ కాంపోనెంట్స్ దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ a digestion. The explosion of firework are example of chemical change కదా. ఫైర్ ఏమైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక వుడ్ తీసుకున్నామంటే వుడ్ తీసుకొని దాన్ని ఏంటంటే మనం కాలుస్తాం అయితే అప్పుడు ఏంటి బూడిద వచ్చేస్తుంది. ఇస్ ఇట్ అ ఫిజికల్ చేంజ్ ఆర్ కెమికల్ చేంజ్? ఇట్స్ అ కెమికల్ చేంజ్ బికాస్ ఏంటంటే కెమికల్ చేంజ్ మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కెమికల్ చేంజ్ అనేది ఇర్రివర్సిబుల్ కాదు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజికల్ చేంజ్ ఒకటి తీసుకుందామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వాటర్ ఉంటుంది, వాటర్ని మన ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే అది ఐస్ ఫామ్ అయిపోతుంది. అదే ఐస్ ఫామ్ మళ్ళీ అదేంటి మళ్ళీ బయట పెట్టేసి అది వాటర్ ఫామ్లో చేంజ్ అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ అ ఫిజికల్ చేంజ్. కెమికల్ చేంజ్ అనేది ఏంటంటే రివర్సిబుల్ అది ఇట్స్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, రివర్సిబుల్ కాదు. ఇందాక చెప్పాను కదా ఐస్ వాటర్ అదేంటి రివర్సిబుల్ అంటే మనం రివర్స్ మళ్ళీ బ్యాక్ తీసుకొచ్చాము ఆ వాటర్ని ఐస్ చేస్తాం, ఐస్ని మళ్ళీ వాటర్ చేస్తాం, రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ రివర్స్ చేయగలం. అదే కెమికల్ చేంజ్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఒక వుడ్ని మనము దాన్ని ఫైర్స్లో పెట్టేసి కాల్చేస్తే ఏమంటే బూడిద వచ్చేస్తుంది. బూడిద వచ్చేస్తే మనం మళ్ళీ వుడ్ని బ్యాక్ తీసుకురాగలమా? నో, ఇట్స్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఏంటంటే దాన్ని మళ్ళీ రివర్స్ తీసుకురాం. సో ఇట్స్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో ద దిస్ కమాండర్ కెమికల్ చేంజ్.
అని మనకి ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటే ఎగ్జామ్లో వాట్ ఈస్ ఫిజికల్, ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేసి ఇజ్ ఇట్ కెమికల్ చేంజ్ ఆర్ ఇజ్ ఇట్ ఫిజికల్ చేంజ్ అంటారు. అంటే మనం ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కెమికల్ చేంజ్ అనేది ఇర్రివర్సిబుల్, మళ్ళీ అది రివర్స్ రాదు. సో కెమికల్ చేంజ్ అనేది ఎప్పుడు ఇర్రివర్సిబుల్గా ఉంటాయి, వేరే ఫిజికల్ చేంజ్ అనేది రివర్సిబుల్గా ఉంటాయి. అంటే చేంజ్ అదే చెప్పాను కదా, ఐస్ వాటర్గా చేంజ్ అవుతుంది, అదే వాటర్ ఐస్గా చేంజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ అదే ఐస్ వాటర్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐస్ క్రీమ్ తీసుకుంటే ఏంటంటే ఐస్ క్రీమ్ తీసుకుంటాము, అది మెల్ట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ అది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తే మళ్ళీ అది సాలిడ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇట్స్ మళ్ళీ రివర్స్ అవుతుంది ఆ ప్రాసెస్ అనేది. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నెక్స్ట్ బిట్, coal, oil, gas are called fossil fuels. Coal, oil, gases are called fossil fuels. Milk is converted into curd. New substance form. Process of this is the milk is converted into curd. దీన్ని ఏమంటారు, ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్మెంటేషన్ కదా. రాత్రి మనం పెట్టేస్తే ఏంటి కర్డ్, రాత్రి మిల్క్లో కర్డ్ వేసేస్తే ఏంటంటే కర్డ్ అయిపోతుంటుంది కదా. సో దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ ద ఫర్మెంటేషన్. అంటే న్యూ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. మిల్క్ అనేది ఏంటి ఎలా అంటే లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది, అదే దాన్ని మళ్ళీ కర్డ్గా చేంజ్ అయిపోతుంది కదా, న్యూ సబ్స్టెన్స్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఆ మిల్క్ లిక్విడ్ ఫామ్ అయింది, సాలిడ్గా అయిపోతుంది కదా. సో అంటే న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయినట్లుగా ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటారు, ఫర్మెంటేషన్. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ కెమికల్ చేంజ్. చెప్పానుక కెమికల్ చేంజ్. మిల్క్ని మనం కర్డ్గా తయారు చేస్తాం, అదే కర్డ్ని మళ్ళీ మిల్క్ తయారు చేయగలమా, చేయలేము. ఇట్స్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో ఇట్స్ ఎ కెమికల్ చేంజ్. మనకి ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ దిస్ కెమికల్ చేంజ్, ఫిజికల్ చేంజ్ అని. సో మీకు ఐడియా ఉండడానికి ఐ గేవ్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్. Rusting of iron is called. It's a physical or chemical change? Answer is it's a chemical change. Boiling an egg in water, rice, cooked rice. అంటే ఇది ఒక టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను ఒక బిట్లో. బాయిలింగ్ అండ్ ఎగ్ ఇన్ వాటర్, ఎగ్ని మనం బాయిల్ చేస్తాం వాటర్లో, దట్ ఈస్ వన్ బిట్. అండ్ రైస్ని ఏంటి మనం కుక్ చేస్తాం, అప్పుడు ఏంటి కుక్డ్ రైస్ అయిపోతుంది కదా. సో ఇస్ ఇట్ అ ఫిజికల్ చేంజ్ ఆర్ కెమికల్ చేంజ్? చెప్పండి. ఇట్స్ కెమికల్ చేంజ్ కదా, ఎందుకంటే మనము ఎగ్ ఉంటుంది, అది లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది కదా లోపల ఎగ్, అది మనం బాయిల్ చేసాక ఏమంటే సాలిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. మళ్ళీ దాన్ని రివర్స్ చేయగలమా, బాయిల్ అయిన ఎగ్ని లిక్విడ్ ఫామ్లో తీసుకురాగలమా, తీసుకురాలేమో. సో ఎగ్ ఈజ్ అ కెమికల్ చేంజ్. ఇంకా రైస్ ఏంటి, రైస్ ఉంటుంది, సో దాన్ని కుక్ చేసినప్పుడు అది కుక్డ్ రైస్ అవుతుంది, మళ్ళీ దాన్ని రైస్ ఫామ్లో తీసుకురాలేము. సో ఇట్స్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో ఇట్స్ కమ్ అండర్ కెమికల్ చేంజ్. ఆన్సర్ ఇస్ ద కెమికల్ చేంజ్. Over 1 billion people use less than 6 liters of water. Answer is per day. Per day ఏంటంటే 1 billion of people use less than 6 liters of water. 6 liters of water per day కి ఇన్ బిలియన్ పీపుల్స్ 6 liters of water యూస్ చేస్తారు per day, రోజుకు. Almost 4 million people die each year because of 4 million people are dying because of water related, due to water related disease they are dying every year. 4 million people are dying. What 48% of water related death are due to, 48% of water related death are due to answers, it's a diarrhea. Because of due to diarrhea 48% of water related death are, అంటే డయేరియా వల్ల 48% ఆఫ్ వాటర్ రిలేటెడ్ డెత్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. వాటర్ అండ్ అదర్ లిక్విడ్స్ ఆర్ మెజర్డ్ ఇన్, ఎవ్రీబడి మనందరికీ తెలుసు. సో దే ఆర్ మెజర్డ్ ఇన్ లీటర్స్ అండ్ మిల్లీ లీటర్స్. Measure volume of water or liquid, measures volume of water or liquid called ఇట్స్ గ్యాలన్ అంటారు, దాన్ని మెజర్ చేసేదాన్ని గ్యాలన్ అంటారు. ఇన్ మోస్ట్ సిటీస్ అండ్ టౌన్స్ కెపాసిటీ ఆఫ్ స్టోర్ వాటర్ ఇన్ ట్యాంక్స్ని, పెద్ద పెద్ద ట్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో వాటర్ స్టోర్ చేస్తుంటారు కదా. సో వాటిని ఏమంటారంటే గ్యాలన్, మెజర్ చేసే వాటర్ని ఏమంటారంటే గ్యాలన్స్ అంటారు. వాటర్ లెవెల్ ఇన్ ద రిజర్వాయర్స్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్, రిజర్వాయర్స్ పెద్ద పెద్ద డ్యామ్స్ రిజర్వాయర్స్ ఉంటాయి కదా, ఇట్స్ మెజర్డ్ ఇన్
ఫీట్ మనం చూసే ఉంటాం కదా డ్యామ్స్లో ఫీట్ ఒక చోట ఫీట్ అనేది మనకి ఇన్ని ఫీట్లో వచ్చాయి కనిపిస్తుంటుంది కదా అక్కడ ఫీట్ అని మెన్షన్ చేస్తారు కదా సో ఇట్స్ మెజర్డ్ ఇన్ ఫీట్స్. వాటర్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ డ్యామ్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ డ్యూరింగ్ ఫ్లడ్ మెజర్డ్ ఇన్ క్యూసెక్స్. క్యూసెక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్. వాటర్ రిలీజ్ చేస్తారు కదా డ్యామ్స్లో నుంచి ప్రాజెక్ట్స్లో నుంచి అంటే ఫ్లడ్స్ డ్యూరింగ్ ఫ్లడ్స్ ఇట్స్ మెజర్డ్ ఇన్ క్యూసెక్స్ అంటే క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్లో మెజర్ చేస్తారు. వాటర్ రిలేటెడ్ డెత్ అకర్ ఇన్ డెవలపింగ్ వరల్డ్. వాటర్ రిలేటెడ్ డెత్స్ అకర్ ఇన్ డెవలపింగ్ వరల్డ్. ఆన్సర్ ఇస్ the water related deaths occur in developing world. How much that percentage is? It's a 98 percentage of death are occurring in the world due to water related disease they are dying. The mountain of water contained in the amount of water contained in our body మన బాడీలో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది సో ఇట్స్ 70%. The river Krishna flow through which district? The river Krishna flow through which district? Its answer is it's Nalgonda. River Krishna అనేది ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుంది నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ లో. In which district fluoride content in groundwater highest in our state is? Fluoride content and the highest uh, content in groundwater highest in our state. In our state answer it's a నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఫ్లోరైడ్ వాటర్ అనేది చాలా హైయెస్ట్ రేంజ్ లో ఉంది. Unsafe water is the biggest killer of children under 5 years. Around 90% of all death occur due to it's a diarrhea. Due to diarrhea, 90% of deaths occur under 5 years కన్నా చిన్న పిల్లలు ఉంటారు అరౌండ్ 5 years పిల్లలకి ఏంటంటే డ్యూ టు డయేరియా దే ఆర్ డైయింగ్. డైలీ వాటర్ రిక్వైర్డ్ వాటర్ ఫర్ శానిటేషన్ బాతింగ్ కుకింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఏంటంటే మనకి ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక రోజుకి మనకి వాటర్ బాతింగ్ కుకింగ్ ఇవన్నీ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత అవుతుంది అని ఇట్స్ 50 లీటర్స్ ఆఫ్ పర్ పర్సన్ పర్ డే అంటే 50 లీటర్స్ అవుతుంది అంటే ఒక పర్సన్కి పర్ డే. The world usage of water for agriculture is మన world they are using usage of water for agriculture is it's 70% of water they are using for agriculture. The usage of water for industries అది అగ్రికల్చర్ కోసం 70% యూస్ చేస్తారు. ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ పర్పస్ దే ఆర్ యూసింగ్ 22% of water they are using for industries. To produce 1 kg of rice, how much liter of water required? To produce 1 kg of rice, 1 kg of rice produce చేయాలంటే how much liters of water they required? Answer is it's a 5000 liters water required for producing 1 kg of rice. Who discovered static electricity? Who discovered static electricity? It was discovered by answer by Thales of millets. Thales of millets. He is a Greek philosopher, and in C 624 to 546 E. Who discovered static electricity? He was discovered by Thales of Miletus. Do not connect two terminals of a cell with a we should not connect two terminals of a cell with a సింగిల్ అయితే మనము టూ టర్మినల్స్ని ఒక సింగిల్ వైర్తో కనెక్ట్ చేయకూడదు. The part of the bulb that glow is called the part of the bulb glowing is called a filament ఉంటేనే కదా బల్బ్ అనేది గ్లో అవుతుంది. ఇట్స్ ఆన్సర్ filament. Who was the first person to use the word electricity? Who was the first person to use the word electricity? Its answer is William Gilbert. He is an English scientist in 1544 to 1603. Who carried out experiment and named two kinds of electric charges, positive and negative. అని నేమ్ అనేది ఎవరు ఇచ్చారు టూ కైండ్స్ ఆఫ్ హిజ్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ అ బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ ఇన్ ద 1762 and 1790. He's a American. He's a printer, journalist, and a scientist also. The first large scale electric power plant in the USA built by
Answer, it's a Thomas Edison in the year 1846 to 1931. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ ఎక్కడ పెట్టారు అంటే ఇట్స్ యుఎస్లో అంట. ఆ పర్సన్ నేమ్ వచ్చేసరికి థామస్ ఎడిసన్. ద ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ వాస్ ఇన్వెంటెడ్ బై హూమ్? ద ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ వాస్ ఇన్వెంటెడ్ బై థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్. బల్బ్ ఎవరు ఇన్వెంట్ చేశారంటే థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్. ద వరల్డ్ ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ప్లాంట్ ఓపెన్డ్ ఇన్? It's a Godalming, England. It's a Godalming, England. The substance which don't allow the flow of current, known as it does not allow the flow of current. Its answer is insulator to electricity. ఏంటంటే it does not allow the flow of current. Current ని allow చేయదు. So it's a insulator or insulators to electricity. Substance which allow the flow of electricity are known as the substance it allow the flow of electricity. So its answer is conductor of electricity. Is which help us to allow or break the flow of electricity. Answer is it's a circuit. అంటే మనము which help to us allow to break the flow of electricity. So its answer is circuit. Who invented the electrical generator? Answer is it's a Michael Faraday. He invented the electrical generator. Centimeter and millimeters are the smaller units. We measure centimeter and millimeters are smaller unit. We measure length. So its answer is length. Centimeter millimeters ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? To measure length కదా. The distance measured by a human hand from tip to the thumb to the tip of a little finger called it's a hand span. Generally we measure area in square meters or square centimeters లో మనం ఏరియా అనేది మెజర్ చేస్తాం కదా. వాల్యూమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ మెజర్డ్ ఇన్ లిక్విడ్స్ ఎలా మెజర్ చేస్తాం? లీటర్స్ ఆర్ మిల్లీ లీటర్స్, రైట్? 1 centimeter cubed is equal to 1 milliliter. 1 mile is equal to 1.61 kilometer. 1 mile is equal to 1.61 kilometers. The distance traveled by aeroplane or ship per hour is measured by knots or nautical nautical miles. Aeroplane or ship per hour is measured in knots or nautical miles అంటారు. 1 knot is equal to it's 1.852 kilometers per hour. ఇవి నెంబర్స్ అనేవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అంటే 1 hours మిల్లీలీటర్స్ ఇవన్నీ సెంటీమీటర్స్ అని అడుగుతుంటారుగా. ద రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇండియా అడాప్టెడ్ ద మెట్రిక్ సిస్టమ్ ఆన్? India adopted metric system when? Its answer is April 1st, 1957. They adopted a metric system. The Mughal measured land in terms of Mughal time. They used to measure land in terms of its gaja and biga. Gaja and biga. The foot is divided into 12 inches. The world longest bridge is it's Danyang Kunshan Grand Bridge. It's 164.8 kilometers. 1 meter is equal to 100 centimeters. 1 meter is equal to 100 centimeters. 1 centimeter is equal to 10 millimeters. The distance between the nose and tip of the middle finger distance is called 1 yard. ఏంటంటే the distance between the nose and the tip of the middle finger distance దాన్ని ఏమంటారంటే it's a 1 yard అంటారు. Who invented microscope? Microscope was invented by, answer is it's Zacharias Jansen and his son Hans. ఈయన మైక్రోస్కోప్ని ఇన్వెంట్ చేశారు. It's Zacharias Jansen and his son Hans in the year 1590. A
a metric unit which is equal to 1 by it's units 10 to the power of 9 of a meter అంటే 10 it's a 1 by it's a 9 zeros ఇచ్చారు కదా సో ఇట్స్ 10 to the power of 9 of a meter. It's a nanometer, a metric unit which is equal to metric unit is equal to it's a number it is equal to a it's a nanometer 10 to the 1 by 10 to the power of 9 meter of a meter. Computer memory is measured by computer memory ఎలా మెజర్ చేస్తారు ఇట్స్ మెజర్ ఇన్ బైట్స్ కిలోబైట్స్ మెగాబైట్స్ జిగాబైట్స్ టెరాబైట్స్ కదా. The fastest mammal found in animals. We know everybody. We know the fastest animals is answer is cheetah. Kada. Cheetah will run fast. Kada. The different bones of different body parts are combined together to form a single structure. It's called it's a skeleton. The body parts combine together to form a single structure. Its answer is a skeleton. How many movable and semi-movable joints are present in our body? How many movable and semi-movable joints are present in our body? It's a 230. 230 is the answer. 230 movable and semi-movable joints are present in our body. How many bones are present in human body? Its answer is 206. But మన textbook లో 208 మెన్షన్ చేస్తారు. So I mentioned 208 also. మనకందరికి తెలుసు 206 అని బట్ బుక్లో టెక్స్ట్ బుక్లో 208 కూడా ఇచ్చారు సో ఐ మెన్షన్ హియర్ దట్ ఆల్సో. Most amphibians species have life cycle that involve three stages కదా amphibians they have a life cycle three stages. Answer is it's egg larva adult stage కదా. Skull is not a single bone, it consists of a skull is not skull name అంటాం అంత సింగిల్ బోన్ అనుకుంటాం బట్ ఇట్స్ నాట్ ఏ సింగిల్ బోన్ ఇట్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ 22 bones. And the skull is also called as a cranium. Skull is also called as a cranium. Some joints between bones in our head cannot move. Such joints are called. And some joints between bones in head in our head cannot move. Such joints are called. We cannot move the joints. So such as joints are called fixed joints. They are fixed. So those are fixed joints. Neck is a type of joint. Neck. We have a neck, right? Neck is a type of a joint. It's called a pivotal joint. It's a pivotal joint. And joints అనేవి కంపల్సరీ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తుంటాయి సో యూ షుడ్ thorough with this topic. The small intestine in adult is long and narrow tube about answer it's a 7 meters and 23 feet long. 7 meters లేకపోతే it's a 23 feet long అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అడల్ట్ లో ఉంటాయి అంటే పెద్దవాళ్ళలో ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్స్ దాని లాంగ్ ఎంత అంటే ఇట్స్ 7 meters or 23 feet long. The only organ in the body that can float అంటే మన ఆర్గన్స్లో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పార్ట్ దట్ కెన్ ఫ్లోట్ అవుతుంటుంది తేలుతుంటుంది సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ లంగ్స్ అనేవి ఫ్లోట్ అవుతుంటాయి. The joint made by fitting a ball into socket is called a ఇట్స్ ఆన్సర్స్ బాల్ సాకెట్ జాయింట్ అంటే మన హిప్ షోల్డర్స్ ఇవన్నీ ఏంటి మనకి అడుగుతారు క్వశ్చన్స్లో హిప్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు హిప్ షోల్డర్స్ అలా ఇచ్చేసి మనకి వాట్ ఈస్ బాల్ సాకెట్ జాయింట్ అంటే మనము హిప్ షోల్డర్స్లో ఏంటంటే బాల్ సాకెట్ జాయింట్స్ అనేవి ఉంటుంది. The blood pumped by heart can vary over a wide range. Its answer 5 to 30 liters per minute. 5 to 30 liter per minute ఎంత పంప్ చేస్తుంది అంటే బ్లడ్ 5 to 30 liters అంట మినిట్కే. The hip bones are connected to each other. Bones on both sides of our body called it's a pelvic girdle. ఏంటంటారంటే pelvic girdle మన హిప్ కు ఉంటాయి కదా ఇక్కడ జాయింట్స్ సైడ్స్ ఉంటాయి కదా బోత్ సైడ్స్ సో వాటిని ఏమంటారంటే pelvic girdle అంటే హిప్ అంటే మనకి నడుము భాగంలో ఇటువైపు టూ ఉంటాయి కదా జాయింట్స్ బోత్ సైడ్స్ సో వాటిని ఏమంటారంటే pelvic girdle అంటారు. The average adult heart beats its answer is 72 times in a minute and
1 lakh times a day. Which is the longest and strongest bone in the body? Its answer is femur. Means it's located at thigh. Femur is the strongest and the longest bone in the human body. It's located at మన thighs లో ఉంటది femur అనే bone కదా. The world largest living bird it's a ostrich. Its weight is 345 pounds. The smallest bird is, everybody knows that it's a hummingbird. Hummingbird is the answer, and it's 5 centimeter is its height. The fibrous structures are called tendons. The fibrous structures are called tendons. How many species of snakes are there in the world? Its answer is 2,700 species are there in the world. Slug and snails travel at speed that vary from slow. అంటే స్లగ్ స్నేల్స్ ఉంటాయి కదా, నత్తలు ఉంటాయి, నత్తలు అంటారు కదా స్నేల్స్. సో అవి ఎంత స్పీడ్న ట్రావెల్ చేస్తాయి అని అంటే చాలా మెల్లిగా వెళ్తుంటాయి స్లోగా. సో దాని స్పీడ్ ఎంత అని అంటే ఇట్స్ 0.013 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ టు ఆర్ 0.20028 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఈ స్పీడ్ లెవెల్లో అవనేది వెళ్తుంటాయి, స్లోగానే వెళ్తుంటాయి కదా. Light travel in a dash straight line. A light will travel in a straight line. This is kind of light used to destroy and kill tumors. అంటే ఈ లైట్ ని మనం యూస్ చేస్తాం దేనికంటే ట్యూమర్స్ ని ఏంటి ఇంకా వేరే డిసీజ్ కోసం కూడా యూస్ చేస్తుంటాం. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇత లేజర్ లైట్స్ అనేవి యూస్ చేస్తుంటాం కదా, క్యాన్సర్ అండ్ ట్యూమర్స్ ఇలాంటి వాటిలో ఏంటంటే లేజర్ లైట్స్ అనేవి యూస్ చేస్తుంటారు కదా. ఇంకా అదర్ ప్రోడక్ట్స్లో ఇంకా వేరే వాటిలో కూడా యూస్ చేస్తుంటారు లేజర్ లైట్స్ అనేవి. ద వైట్ లైట్ ఫ్రమ్ సన్ ఈజ్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ ఆల్ కలర్. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ రెయిన్బో. When light falls on any object it return back called ఇట్స్ అ రిఫ్లెక్షన్. ఏంటంటే లైట్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద పడి రిటర్న్ బ్యాక్ వెళ్తాయి, సో దాన్ని ఏమంటారంటే రిఫ్లెక్షన్. సన్లైట్ కెన్ రీచ్ అ డెప్త్ అరౌండ్ ఇట్స్ 80 మీటర్స్ వరకు సన్లైట్ రీచ్ అవ్వగలదు. ఇట్స్ 262 ఫీట్లో వచ్చేసరికి 262 ఫీట్ ఓషన్స్లో. How much time does it take for sunlight to reach earth? We everybody know it's take 8 minutes and 20 seconds. Answer is 8 minutes 20 seconds time take to reach earth. The study of property and behaviors of the light in branch of physics known as optics అంటాం కదా. బిహేవియర్ లైట్స్ గురించి చదువుతాం కదా. సో the branch of physics is known as optics. The speed of light travels in 3 lakhs kilometer per second. The speed of light travel 3 lakhs kilometer per second. When we turn on light, electricity used by light bulb. ఇప్పుడు మనం ఆన్ చేస్తాం కదా లైట్, అప్పుడు ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీ యూజ్ బై లైట్ అంటే ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ యూజ్ చేస్తుంది ఆ బల్బ్. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ 10% యూజ్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. 10% అనేది ఎలక్ట్రిసిటీగా యూజ్ చేస్తుంది అండ్ రిమైనింగ్ 90% వేస్టేజ్ హీట్. మన లైట్ పెట్టినప్పుడు హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంటుంది, సో 90% ఇట్ విల్ బి వేస్ట్ యాజ్ అ హీట్. రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ కలర్స్ ఆర్ primary colors of light. ఏంటి రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆర్ కలర్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కలర్ ఆఫ్ లైట్. Human and giraffe have a same number of bones in the neck. How many? Uh, its answer is 8. Human and giraffe have the same number of bones. ఎంత bones అంటే ఆ number ఎంత అంటే it's a 8. The seeds of Indian lotus plant remain viable అంటే it can uh, the seeds of అంటే the seeds of Indian lotus plant remain viable అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది, 300 to 400 years వరకు ఉంటుందంట. ఏంటి లోటస్ ప్లాంట్ సీడ్స్ అంట, అంటే పాడవకుండా ఉంటుంది. ఏంటి 300 నుంచి 400 years దాకా ఉంటుంది. The longest living cell in the body are, its answer is brain cells. They live for a longest living cell in the body are brain cells. A newborn blue whale measures about it's 20 to 26 feet weight and it's 6,614 pounds. Nothing but 3,003 kgs. The average cough comes from the mouth. అంటే the speed, దాని స్పీడ్ అంటే 60 miles nothing
60 మైల్స్ లో అయితే 60, వేరే కిలోమీటర్స్ వచ్చేసి 96 పాయింట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్. Egg white is made mainly proteins called, its answer is albumin. అందరికి తెలుసు కదా, ఎగ్ వైట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్, దాన్ని ఏమంటారంటే ఆల్బమిన్ అంటారు. టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అట్టిపట్టి ఆర్ ఏ మిమోసా. The average human brain has about 100 billion nerve cells. The average human brain has a 100 billion nerve cells ఉంటాయంట average human brain లో. The Atlantic giant squid eye can be large 15.75 inches, nothing but 40 centimeters wide. The human heart creates enough pressure to squirt blood. స్క్విట్ అంటే తెలుసు కదా, చిమ్ముతుంది. ఎంత 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 ప్రెషర్లో. సో 30 ఫీటర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ 9 మీటర్స్. ఫీట్లో వచ్చేసరికి 30 అంట, వేరే మీటర్స్లో వచ్చేసరికి 9 మీటర్ అంట. స్క్విట్ అంటే చిమ్ముతుంది కదా రక్తం, సో దట్ ఈస్ ద ప్రెషర్. So thanks for watching my video, friends. So like, share, subscribe and support my channel.